హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అంద్రాలో అమ్మకుట్టి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేపాటికి బ్రైడల్ సిరీస్లోకి వెళ్తుందండి. ఇది బేసిక్ మేకప్ అన్నది తెలియని వాళ్ళ కోసం. ఇది అన్ని లాక్మీ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను మ్యాక్సిమం. బేసిక్ మేకప్ అన్నది స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అన్నది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడు మేకప్ చేసుకోవాలన్నా ముందుగా ఫేస్ వాష్ అన్నది చేయాలండి. ఫేస్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవాలి మనం. ఆల్రెడీ నేను ఫేస్ క్లీన్ చేసుకున్నాను. అండ్ నాకు లాక్మీలో సీసీ క్రీమ్స్ ఏమీ దొరకలేదు, నేను వెళ్ళాను తీసుకురావడానికి. సో ఇంకా ఉన్నది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే మాయిశ్చరైజరే అప్లై చేస్తున్నాను ఫేస్కి, లాక్మీ పీచ్. సెకండ్ వన్ లిప్ బామ్ అప్లై చేస్తున్నా. సీసీ క్రీమ్స్కి బదులుగా నేనైతే నా దగ్గర ఉన్న లాక్మీలో పీచ్ మిల్క్ అనేది యూజ్ చేసాను మాయిశ్చరైజర్. ప్రైమర్ అన్నది యూజ్ చేయాలి మేకప్కి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా. సో దానికోసం మనకి ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉంటే ఆలోవెరా జెల్ని అప్లై చేయండి. ప్రైమర్గా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీనికోసం చాలామంది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయరు కదా మేకప్ అన్నది. సో ప్రైమర్గా ఆలోవెరా జెల్ సరిపోతుంది. ప్రైమర్కి రీప్లేస్మెంట్ ఆలోవెరా జెల్. నెక్స్ట్ మాయిశ్చరైజింగ్ కంప్లీట్ అయింది, లిప్ బామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. డైరెక్ట్ ఫౌండేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫేస్ మీద. ఐబ్రోస్ ఏమీ ఫిల్ చేయనండి, నేను న్యాచురల్గా అలానే వదిలేస్తున్నాను. అండ్ ఏ శారీ మీదకైనా సరే గోల్డ్ పింక్ కాంబినేషన్ ఐ షాడో చాలా బాగుంటుందండి, ట్రై చేయండి. పెట్టాలి అండ్ డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని నేను మళ్ళీ మీతో కలుస్తాను అండి. ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇది. మీకు నచ్చిందా ఈ సింపుల్ వీడియో? పిక్ అనేది నేను పోస్ట్ చేస్తాను. శారీ లుక్ ఎలా ఉందో నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దండి. ఈ వీడియో హెల్ప్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నేను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. అంద్రాలో అమ్మకుట్టి.